Good afternoon again, everyone. Welcome to Alumni Talks. It's such a pleasure to see so many familiar and new faces here today. Our alumni community is something truly precious. It's not about titles, degrees, or achievements, but about the connections we build, the stories we share, and the support we give each other. That's why we gather to remind ourselves that no matter where life takes us, we are part of something bigger, okay? So this month's theme is Beyond the Title. What does that mean? It means looking past the job titles, diplomas, labels to discover the real stories, struggles, and passions that make us who we are. Today, 4 wonderful speakers will share their journeys with us. Each talk will be about 15 minutes, followed by a short discussion, where you can ask questions, or maybe we'll ask you some too. After all 4 talks, we'll take a break for coffee and conversation. So we had our first speaker, Bakyt Sadvakassova. She's actually a proud alumni, not once, but twice actually. Give it applause, you know? So she did a bachelor's and master's and NU. So I hope you enjoyed the talk. She was sharing her story with us today, for which we are very thankful. And actually, I just ask you to come to the stage again. And do you have, guys, any questions regarding the things that she had shared with you today? So my name is Bakyt Sadvakassova. I see many of you are actually unfamiliar faces to me. So are there any NU graduates here or only NIS? Oh, really? Everyone else is NIS. Okay. When did you graduate? This year? Ah, okay. Because I graduated from NU in 2018. I did my bachelor's, and 2020 I did my master's. So I guess I'll be like a dinosaur for you. So, but anyway, I feel like I expected someone familiar, like to keep like an anchor in the audience. But I feel like it will be interesting to you as well. And okay, I also included some pictures. I thought maybe people would recognize the songs, but okay. So the title of my presentation today is An Unscripted Way to Education Through Education. So now I work at school. I'm a school psychologist and a teacher at the same time. Also, I am coordinating an international program, so it's a lot. And this topic, beyond the title, has actually been like very inscripted in my life personally. So that's why I was very eager to do this presentation. So this is me when I was like 8 years old, maybe. And so my mom, until the 6th grade, I studied at a school where my mom was a head of school. And whenever my mommy was at work, I was at work with her. And it was actually the best place, and like the best memories of my life, of my childhood, are coming from the school where my mom worked. And it has become like a second home for me. But unfortunately, in grade 6, I was severely bullied at the school, specifically because my mom was the head of school. So my mommy's title caused me a lot of trouble. Why? Because of her title, she couldn't do anything specific to the bullies, because nothing actually bad happened. It was just like emotional bullying. And if she did, probably she would be said like, oh, she's using her title to do something, like to resolve the kids' problems. So that would not be good. So I cannot blame her for this. But again, this was the situation. So my mommy's title caused me a lot of trouble. And then the only way to actually resolve the situation was to put me in a better school. And so I actually went through a competition to the Kazakh Turkish high school. And I did like, I remember 13th out of 500 was my result. It was like very good. And there they told me that I would never become a teacher. I would be anything but a teacher because my mom was a teacher. I saw teachers everywhere. It was not good. And they told me at the school that I was good at biology. I didn't know that I was good at biology, but they told me. And so I decided that this will become my identity. If I'm not a teacher, I will be a scientist. Okay, that's so cool. I felt like
that was the best way to do, even though I have no idea what would be my job after all. And so, like whatever kids learn science, any kind of science, we call each other's like технари. So I felt like this. Wow, it's so cool to be tech-minded. Actually, I was never tech-minded. All of my biology skills came from like my good memory. And so this title of being a NU student, it's nice to feel superior. This title gave me a lot of superiority complex, I guess. And it has become like a very nice image, but not actually what I felt inside. And so I like being a biologist, even though I never actually become one. And during these years at NU, I have been in so many things. I have done so many things other than studying. And so I failed all of my organic or chemistry, other chemistry lessons, like courses. I failed them so many times. I almost failed so my GPA fell to 3.0, even though it could be higher. And I thought to myself, am I even a biologist at this point? Because clearly everything I did at NU was not related to biology at all. I did acoustic nights, we had perceptions club, I did radio talk shows, I did like so many events, choir, nothing related to biology. So after this, I thought to myself, am I even a biologist at this point? And so at my 4th year, I was preparing to do my MCAT. So I wanted to go to medicine because every biologist at NU wanted to become a doctor. I also did my exams, but this was like the failing point of my life because I felt so bad. I got like into a deep depression. I didn't graduate actually, even though I have this picture with Mr. Shigeo Katsu. That was the last year that they allowed those who didn't have enough credits to go with the crowd to graduate. After us, I don't think if you have enough credits to graduate, you cannot go with the rest. So I kind of faked my graduation at this point, hit the rock bottom. I also broke my leg here, you can see. I was supposed to participate in the Astana Ball, like the Ball Debutantov, but I couldn't do that. So it's like the failing point of my life. And I thought, hell, that's not good. Imposter, that's what I titled myself at this point. That's what you are. Try better, try harder again to gain your biologist title back. So I thought to myself, I cannot be like this because after all, this is why I was at NU to study. And so I fastly enrolled to the master's, and accidentally they accepted me to the master's at NU. And I did my research very well. I was actually participating in environmental research. It was the only thing that was interesting to me through the research among all of the other researchers at NU. We studied Balkhash diatoms. I was doing all of this scanning electron microscopy images. I was finding these deformations in the high arsenic concentration sites. But whatever I did, I felt like it was bullshit. So when I was reading all of the other papers for my research, I felt like my work is BS. Real biologists do real science, they do real research, and whatever I did was bullshit because what the hell is this? Like what the hell is just like some random diatoms? And so I graduated with honors diploma for my master's. I got a red diploma, and I never felt like I deserved it. And it was actually, has become very difficult mentally to me. So even though I was titled an honors graduate, I didn't feel like it. And then what I decided to do, I promised myself to never become a scientist. Being an education girl, I didn't want to go to a psychologist just to pay them. I decided to study psychology, and I did my certificate in Gestalt counseling. It's one of the techniques in psychological counseling. I started my blog about being a psychologist, even though I wasn't one. Like only this certificate told me, but it was not like a diploma. And also I did my music. I released some of the songs, and I felt like this would be my way to go. But I understood that my brain feels empty
without science in my life. And I felt like, again, I'm lost. What the hell? How can I gain the feeling back, the joy of science back in my life? And so this is how the idea came to my mind. I already started to work as a psychologist with kids. I found out that kids are actually age that I'm very good at working with. And I thought that, yeah, I guess I could teach some biology to the kids that I work with already. And so that's how I have become, I don't know if this would play, but this is the TikTok that we did for the kids. Yeah. Yeah. So I love them very much. This was the, I guess, working at the school has become like a culmination of my idea of identity for myself, because I knew that even though I promised myself to never become a teacher, being a teacher and doing all this stuff and incorporating biology and creativeness and all of that, and even public speaking and performances, has actually become my my title, I guess. And I understood that I could never feed myself into one single title, and maybe I shouldn't try to. And so I tried to list all of my titles right now. So I am Bachelor's and Master's in Biological Sciences, graduated from NU 2018 and 2020. I'm a science and biology teacher at my school. I am IB and YP coordinator. It's an international program that we do at our school. So it's like one of the leading roles. Also, I'm a counseling psychologist, so I actively work with my kids as a psychologist with them, and also outside of school. I'm a singer and songwriter, so you saw I post some songs and I write them. And I'm a jiu-jitsu white belt. I started doing jiu-jitsu this year, and also I'm your mom's friend's daughter, so дочь маминой подруги. So I guess these are all my titles, and to me, this whole journey was about not putting myself into one title, but actually defining myself in more ways. Thank you so much for your attention. Yeah. So, okay, thank you so much, Bakyt. Thank you so much. Okay, quickly moving, our second speaker is Tursynbek Aliaskar, an NIS alumni from Almaty. His talk is the teacher a mentor or a friend? Fun facts about Tursynbek. About Aliaskar. He sometimes thinks he looks like the skeleton model from biology class. Also, his comfort snack, horse meat flavored croutons. Yeah. Okay. Have you tried it? Anyone? No, okay. His all-time favorite movie is The Imitation Game 2014. Okay, let's welcome Tursynbek. Aliaskar, please. Okay, hello everybody. Let's start with our title today. It's is the teacher a mentor or a friend? Okay, I forgot about the micro. The title of our evening, it's beyond the title, made by me. Let's go further. Let's discuss the main point of how we see the teachers. Is it okay if I read from the presentation? Yeah? Titles often limit how we see people. Teacher sounds like a profession, a job description, almost like this meme we saw in the internet. There's like a madman who always says to some like terms, some hard things and so on. That's how we see teachers almost. And I want to like divide the meaning of being a teacher. Is it a friend or a mentor? How we see it. A mentor always goes like shows direction, shapes future. It's how they do it. The friend listens, supports, shares, struggles. It's like the main definitions of being mentor, main definition of being friend, and how we almost see the teachers as a mentor or a friend. How you think? Let's go through this. Yeah, it's always like I'm being your friend or mentor. Or teacher is a human first. So you see, teachers
maybe can be human too. We're going through all long life, being a school student, maybe being a university student, being a master's student, and so on. Maybe in your work you have some kind of a mentor, and always we see them like who are more superior than you, who knows more, who guides you, and so on, who grading you, yeah. And a teacher is a human being with passion, stories, and dreams beyond the classroom. And that's how the teacher needs to be looked. Yeah, the next point is, it's a book I read it the last time, maybe like a few months ago. I Give My Heart to Children, from the Vasily Sukhamlinsky. Someone heard about him? No? Or maybe about this book? No? This book from Vasily Sukhamlinsky, it's a teacher from Soviet Union, maybe like 1940s, 1950s. And he was a teacher that wrote it 3 books, trilogy. I Give My Heart to Children, I'm Raising a Citizen, and my email to son, something like that. And the main point of this book, like, who am I as a teacher? For example, there was a story of him, like he was a principal in the school, and he always wanted to be more closer to children. He wanted to be a mentor, a friend, and he wanted to give them what they like deserve. And the main problem was that he was a principal, and how you know the principals are not working with children, they're working with their administration. And he like described in the book how he managed to do that. His problem was to give administrations instructions to work with kids. For example, if you know, in the Soviet Union there was like beating kids, yeah, lecturing, so on, the more like fast methods of teaching. And he was another like teacher, more like modern ways of grading kids, giving them how to say, dobrotу, kindness, yeah, kindness, and advising of how they deserve, because this kid was more like damaged, more like trauma, get trauma from the war, from Second World War. And he tries his best as a not only teacher, but their closest friend, and their поддержка, support. And the next point, what I want to say, it's Teach for Kazakhstan. Someone heard about this organization in Kazakhstan? Yeah? Maybe also like NU, yeah? Nazarbayev University. Teach for Kazakhstan is an organization that works with the regions where kids are having not enough resources, enough teachers, enough attention. And this organization selects people who wants to help people or help kids, but they're not teachers. For example, if you have a bachelor's or master's in the, for example, engineering, yes, maybe like, and you also have a passion, inspiration to work or help kids, they can help you to work, to get pedagogical practice and help these kids. And why I mentioned them, how education organization selects people, not teachers. Because from the first place, these people are not teachers. How I said, there are other specializations, like engineers. My personal story from this, like I met Teach for Kazakhstan a participant guy. He was electrician, who works with electricity. But right now he's a physics teacher at Balkhash, I guess. Yeah, Balkhash. And he is inspiring and helping kids to grow more, to develop. And from the first place, he was not teacher. He learned it in the university. He worked as an electrician. But right now, he's a teacher who helping kids in these regions. And our like major question of my presentation,
is the teacher really the person who we think? Think about your favorite teacher, okay? From the school, from the university. What do you remember? Their job descriptions or how they were there for you as a human being. Everyone is agree with me? Yeah, I guess. For about, is the teacher how we see it? They're more like some kind of, there was only teachers. The math teachers, they were giving us some information, and more like friends. We don't remember them as teachers. We remember them as mentors. For example, I had my own teacher who I cannot say like, I cannot call them a teacher. I call them more like my second parents, more like, because these teachers gave me the path, ability to choose my path to my future. They give me information and like, not information, how I need to go in my life. But some teachers give you information about more like, I'm a chemistry teacher, for example, and my teacher from the chemistry said, this carbon bond connects to this carbon bond, and nothing explaining about how it works, only information. But the teachers need to help you only develop, give you what you really need. And the next one is beyond the title. It's let's say that how I see the teachers right now, it's a heart that cares, a voice that inspires, a story that shapes others' stories. So this like ideal model of how I see the teacher and how the teacher needs to be like in every school to every student. I see them like Superman. It's like in the comics, ideal of an ideal man, model of ideal man. And let's end it with this one, my thought. And maybe it's all about the teachers we forgot along the way. Okay, our third speaker is Gulnar Daribay. Welcome to the stage. It's our special guest today. She's actually the head of PR at Kazafilm, also head of press service. Yeah, first office. Fun facts about our speaker, Gulnar. She's a real energizer. Even social phobia is afraid of her. She's also a movie fan. Her favorite movie is The Great Gatsby. Was visually stunning, she says, and it's a reminder to live in every moment. And your dream is to sing the song with 91. The song is called Baru Beleda. Okay, or maybe we have someone to make this dream come true, Okay, please give a big hand to Gulnar. Yeah. Good day, everyone. Can I speak in Kazakh? Because when I speak in Kazakh, I can share my feeling more deeply, and that I wanna speak like this. But my English not that. That's right. Саламатсыздар ма? Есімім Гулнар болады. Мен пиар журналистика саласында 8 жылдаймын. Бірақ бір екі оны айтпас бұрын, мен Алматыға 1 жыл бұрын келдім. Кім бұл қайдан келген бәле деп атып жатасың. Рас, шынымен көп адамдарға ұянбай келіп әті де айтып, олардың мазасын алып, және өзімнің істеп жатқан жұмысымды таныстырды да әрқашанда. Бірақ көп кезде маған көмектесетін не, және де көп салада, мен бір салада жұмыс істеген жоқ, мен әртүрлі салада, әртүрлі жерде жұмыс істедім. Соның артында не жатқанын, және де әрқашанда көп нәрсеге қалай жетуге болатынын сәл бір кейфишпен сіздермен бөлісейін. Бірінші өзім туралы айтып кетсем. Мен өзім Семей қаласының тумасы болғам. 3 жасар Абай облысы.
Өзім сондықтан мектеп бітірдім, университет бітірдім. Әрине, қыздарым не жерлестерді көріп жатырмын. Университет бітірдім, одан кейін бітіргеннен кейін бір жыл бірінші мамандығым бойынша мен ағылшын және қытай тілі мұғалімімін. Екінші мамандығым журналистика және де мен басқа да тілді білгім келеді деп қызығып Кореяда 2 жыл Foundation Жолсанский университетте оқыдым. Содан қайтып келемінде негізінде журналистика мен расследование деп өзім кім бұна қатты қызым жүргенде бұл қызды теріс ауылға келмейді, анау келмейді, бұнау келмейді, танысым жоқ деп әйтеуір мені сынып тастады. Жарайды дедім, бірақ ол мені тоқтатқан жоқ. Бала кезден сахнада журналистикалық салада енді статья дейді ғой, мақала жазып жүргеннен мен журналистикаға барайын деп шештім. Журналистикада жүрдім. Одан кейін онымен қоса сахнада жүргеннен кейін мен кино саласына қызықтым. Киноға түстім. Көрген шығарсыздар бәлкім Сәлем сол шоуның бір жыл бұрын тамаша деген сериал шықты. Естіпедіңіздер? Тамаша деген былай бұрынғы кезде бір әзіс-қақ театр болады, сатирикалық. Соған байланысты тамаша сериал болды. Сонда мен басты рөлдердің бірін ойнадым. Гүлбаушан деген танымал апайдың рөлін ойнадым. Өте қызық болды мен үшін. Блогинг жүргізем, пиар деп жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде журналистикада жүрген 8 жыл болып кетті. Пиарда 3-4 жыл, журналистикада медиа саласында 8 жыл. Неден бастадым айтып кетейін, кішігірім бірінші менің жұмысым ол ток-шоу болды, өз ойым деген Әлия Сұлтанқызы. Мен сол шоуды жасаған болатырмыз, оның сценарийін жаздық, оған қонақ таптық, оған әртүрлі концепт жаздық деген сияқты. Өте былай бірінші блогингтің басы ол кранк, содан зерттеу дегеннің барлығы сол ток-шоуда болатын. Бәлкім бірі білсе, бірі білмес. Біз сонымен айналыстық. Одан кейін мен Сәлем сол өзіне шақырды, ол жерде экстрим шоу жүргіздім. Адамның өзінің энергиясына байланысты және сөйлеуіне байланысты жібереді ғой. Одан кейін Астарлы ақиқат деген естіперіңіздер бағдарламаны. Сол жерде продюсер болдым, ол бірінде 2019 мен 21 жылдың аралығында 3 жыл бойы, 2,5 жыл бойы продюсер атқардым. Алиды ғой орысша, не смотрите, что я кашляю, я сильный, сияқты кішкентай ұлтсаққа осындай дүниелер жасап жүрдім. Одан кейін ең мен үлкен кейсі деп айтатыным, президенттің пиарында ПТРК деген президенттік телерадиокомплексі бар. Сол жерге диджитал отделда жұмыс істедім. Яғни президенттің тиктогын жүргіздік. Президенттің тиктогында президенттің болып жатқан іс-сапарларына байланысты кішігірім қысқаша экспресс-бюст жасайтынбыз. Әр тілде ағылшынша болса ағылшынша, французша болса французша, қытайша болса қытайша, 5-6 тілде соны жүргізетін болатынбыз. Қайда президент барады, соның артынан бірге дегенде. Бір әңгімеміз жасап өттім, сол жақта Қазақстанда. Сонда үлкен кейстер болды. Сөйтіп жүрген кезде өзіме енді кино саласы, өнер саласы жақын болғаннан кейін мен Алматыға қарай көшейді. Сөйтіп көштім. Қазір мне жарты жылдан астам Қазақфильмнің пиар маманының пресс-службасы, баспасөз баспасөз бөлімінің басшысы болып жұмыс істеймін. Енді мына жерге көрсек, бәрінің приверді, айтышпестерге ой-ой-ой. Міне, маған салада көмектейтін нәрсе шынайылық пен коммуникация. Расымен де, сіздерде насыптырман, немесе біреулердің насыптырман еш нәрсе жоқ. Бәріміз бірдей оқыдық, бірдей білім алдық дегенде, бірдей адамдармен өмір сүреміз. Ешқашанда мен өзімді біреуден біліміне байланысты, айтымына байланысты асырып немесе түсірген емес, бір білетін нәрсем әрқашанда адамға көмектесетін ол шынайылық деп ойлаймын. Білмеймін, көбінесе қазір сондайға келе жатыр ғой, осыдан 3-4 жыл бұрын эстетика, бір загадочный жұмбақ болу деп өте модада болды. Қазіргі таңда трейте модада трушность, бірақ ол трушностьті бастаған біз едік деп ойлаймын. Менде ток-шоу жүргізетіміз, журналистикада жүрген адамда. Себебі біз көбінесе шынайылықты көрсететіміз. Маған да көмектескен солшылық сияқты деп ойлаймын. Бейонсе тайм дедіңіз ғой, бірінші мамандығым емес, бірінші артта тұрған сол шынайылығым, соның артта тұрған коммуникация. Яғни әр адаммен араласу. Әрбір жұмысқа келген кезде, әрбір салаға келген кезде маған сол адамдармен араласқаным өте қатты көмектесті. Себебі бірінші сен мақсат қоясың, ой түйесің. Какие-то мысли появляются. Одан кейін сенде мақсат пайда болады. Жайтып мен алды еріп қалым, әпеттіге ашықты жасырған еді. Одан кейін бар ары қарай оңған жетер жолдары пайда болады.
Міне, енді мен бәрін айтып кеттім ғой, алғашқы тәжірибемді айттым сіздерге, иә. Одан кейін кету көмектесті деген бір адамдық қарым-қатынас пен ашықтық шешу болған жағдай. Қазір мен бір өзімде өмірімде бір жағдайды айтып берейін сіздерге. Менің салатта болған жағдай. Бір кісі өзінің баласын 9 жыл таба алмайды. 2 жастағы баласын келеді де өзінің күйеуі, экс-күйеуі келіп ұрлап кетеді. Ол бейбақ әйел өздері білмей жылап, полицияға да барып, басқа да ұйымдарға барып, бірақ ол өте төмен әлеуметтік отбасынан болғандықтан ол кісінің жазған қағазын да алмайды. Себебі оның документі де жоқ екен, және де өте жаман тұрады деген сияқты, және әкесі психологиялық ауыртып қайтыс болған, содан кейін бауыры құрады деп. Енді адамда кейбір кезде адамның сыркетіне қарап шешесі алды, сөйтіп баласына қарамайды. Баласын тауып береді. Сөйтіп 9 жыл іздейді, 9 жылдан кейін маған естеді. Енді өзі міне астана хатташқы істейді. Сол кезде біз не істедік? Біз титулымызды емес, біз реально адамдардың таныстығымыздың арқасында сол баланы тауып бердік. Қалай? Біз ешқайда бармадық, біз тек қана телефонмен адамдармен сөйлесе отырып, таныстардан шыға отырып, бізде сол кезде мен жұмыс істеп жүрген кезде мен көрген адаммен әрқашанда танысып отырады. Мысалы, сәйкетсіз қалыңыз қалай, мен осындан, осы телеканалдан мен журналистпін. Егер де керек болса нөмірімізді алмасып алайық. Себебін білем, ол адам мен әрқашанда бір нәрсе керек болуы мүмкін, немесе менен ол кісіге бір нәрсе керек болуы мүмкін. Журналистер көпменді көмектесуіміз мүмкін ғой деп сөйтіп араласқан бірнеше оңтүстіктегі адамдармен арқылы біз ол кісінің баласын тауып алдық. Ол кісі күйеуі алып екен, бірақ күйеуі өзі уақытымыз бар ма, әлі ұзартып көрдік ме? Әлі күйеуі алып екен, бірақ күйеуі өзін қалдырмаған ол баланы туыстары деп тастаған. Яғни өте қазғұрт жердегі бір туыстарына тауып алдық ол баланы. Баланың атын да және тегін де ауыстырып тастаған. Бірақ баланы өздерінің атына жазбаған. Қызық әрине, бірақ қалай істеді сол кезде оқу орындарымен, бірақ біз баланы тауып бердік. Сол кезде мен түсінгенім, ол жерде біз мансаптық тізді қолдаған жоқпыз, журналистпіз деп қолдама жоқпыз. Тек қана адамдармен танысып, бас иісіп, сыйласып, қана сөйлескеннен, нетворкинг жасағаннан сол адамдарын бала көмектесті. Бұл жай бір кейс ретінде айтып сіздерге. Бұндай кейстер өте көп. Шыны керек, 100-ден астам шығар. Өйткені журналистикада біз жұмысымыз әртүрлі болады. Қазір ғой, медиа саласында болғаннан кейін, бір хаппен алып жүктегіміз. Ал біз толмай журналист болғандай, жаңалықтағы журналист болған кезде, ол кезде мүлде бөлек болады. Арафеттік тағы да көмектесетін не? Тек қана шынайылық, коммуникация деп жатырмыз, бірақ көп салада жақсы маман, жақсы маман болу үшін әрқашанда адам жеке білетін дауды ғой. Қазір он туралы көп айтпады. Себебі біз осыдан 4 жыл бұрын, 8 жыл бұрын журналистика бастаған кезде көбі білетін оны, журналистердің өзі. Себебі сен жақсы жұмыс істесең, бәрі атына ғана келеді. Мені көбінесе Bakyt Daribay деп айтады. Bakyt деп айтатын. Өйткені сөйтіп мен инстаграмда жазып тұрманнан кейін. Содан кейін Bakyt жақсы істейді. Bakyt жұмыстары қызықты, немесе Bakyt жұмыстары эмоциональный, немесе ерекше зерттеу жасайды деген сияқты бір ой қалыптасқан болады. Сол кезде мені сөйтіп жұмысына шақырған Хайнс дейді ғой. Сол жеке проекттің арқасында көп салада, көп проекттерде біз жұмыс істедік. Сол үшін жеке проект туралы айтып кеткім келді. Себебі адамның өзі емес, қазір қалай болады? Сөз біреу айтқан емес, сөзі сөйлейді дешмет, оны ат сөйлейді, дұрысты ат сөйлейді. Яғни жеке бренд дегені сол. Нетворкинг және де айтып кеттім, адамдармен танысу, алмасу. Бізде мынандай нәрсе бар кішкене қазақтардың арасында, сетет жасап, біреуге келіп танысу, сіздердің эголарыңызды кететін сияқты. Мен қателесіп тұрған жоқпын ба? Өзіңіз келіп таныса алмайсыздар, көбі солай. Ұялау ма, ұяңдау ма, әйтене білмеймін, танысу дегенге бір кішкене барьер бар. Негізі ол барьерді алып тастау керек деп ойлаймын. Егер де сен өзіңнің бір салатты, өзіңнің дүниеңді саттың келсе. Сату деген андай мағынада емес пе? Ақшалай сату, ал
ақпарат сату немесе компанияның ақпарат сату, маркетинг саласы болсын, бір өзінің білімінді сату дейкі болса, сонда әрқашанда адамдармен қара қапаста болу керек. Біздің қазақтар ол қалай ойлайды? Мен келсем, оны мен өзің келіп тұрым деген сияқты болып, немесе жаман бір сөздермен де бар ғой, әртүрлі сөздерде құйрыққа байланысты. Сондайда мақтанақ өте көп. Сол себепті менің ойымша нетворкингті біздің қазақи ортада өте қатты алып керек. Ол жерде адамның тұлға болып қалыптасуына және жеке бірінің қалыптасуына өте үлкен көмегін береді. Және де жүректен жүрекке әрбір іске істеген кезде менің ойымша, бұл менің ойым, сен 100 немесе 1000%-ға беру керексің деп ойлаймын. Себебі ол неден басталады? Ол өзіне деген махаббаттан басталады деп ойлаймын. Себебі мен досым, мен оны сыйлаймын. Мен өйткені ол менің досым деген сияқты, жаңа ғана да сыйлай бастайды. Бұл менің проектім, бұл менің балам. Сол үшін оны мен істесек, бұны мен жүрекпен істеймін. Өйткені бұл менің проектім. Барлығы мынадан басталады, өзіне деген махаббатта. Бұл эгоцентризм емес, ол өзінің шытып емес, бұл тек қана өзіне деген сенімділік және өзінің дүниесіне деген ұқыптылық деп ойлаймын. Және сыйластық, өзінің жұмысына деген ортасына деген. Сол үшін жүрекке деп әр нәрсені жүрекпен қабылдап істеуді ұсынамын деп. Әрі қарай, міне, мен әрқашанда қолына түсесім, енді командада 3 адам жұмыс істейді, ода қоса менде 2 практикант бар. Мен әрқашанда оларға айтатыным сол. Жақсы маман болу оңай деп айтады, әрқашанда. Өйткені сен отырдың, саған мысалы мен өзімнің опытым бар, опытты саған берем, сен қолданасың, оны бір 10 ретте, 10-шы ретінде сен, енді кешіріңіздер, ақымақ болмаса 10-шы ретте түсінесің, бірақ адам 2 рет түсіндіргенде ақ түсінеді. Сол себепті маман болу оңай, әркім маманды уақыт берсең, оны ала алады. Бірақ жақсы адам болу қиын. Сенің, мысалы, әдемі бейнеңде сен кім болсаң да, пиар болсаң да, мейлі сен министр болсаң да, сенің артыңда адами қалпың болу керек. Адами қалпыңды қалыптастыратын не нәрсе, ол әрине сенің өзінің жеке қабілеттері. Адамилығың, жаңағы айтқандай, шынайылығың, сенімі, адамдарға деген мейірімі, оның барлығы сол адамды қалыптастырады. Сол үшін де бір жұмыс қалатын кезде не бірінші бәлкім оның адами қасиетіне қарай шығарға. Себебі маман болар, ол үйреніп алады ол нәрсені әрқашанда. Бірақ бірінші адам болып қалыптасқан дос деп ойлаймын. Кейбір адамдар оған келіспейді, бәлкім ол жақсы адам, бірақ ол маман бола алмай, болса, бәлкім ол өзінің орнында емес. Сол мүмкін сол жағдай болуы. Сен алдың бір адамды түсіндіріп жатсың, ол күшті адам, жұмыстан шығара алмайсың, бірақ түстерін ажыртып, бәлкім ол оның мүмкін емес. Ал орны болса, бәрі де жақсы болып кетеді. Көге кеңес, көге деген мен мағайырғы, сол көге кеңесті айтып кетен, қысқаша ғана, өзіміз болғаннан кейін, шоқ дейсі жасаным. Мақсат, ой, мақсат қоя білу, әр ісіне деген сенімділік, сен оны болмайды деп ойласаң, ол болмайды. Бірінші сен өзіңе сіңіріп алып берсін болады деп. Сол кезде болады. Одан кейін бар шынайылық, сенім, әрқашанда шынайы көзбен қарап, әр іске де өзің ғана шынайы болмай, ісіңе де шынайы болу бересің. Жоспарлап алу, пландап алу, одан кейін бар сол жоспарға байланысты жұмыс істеу, қарым-қатынас орнату, аңғай жұмыс істеу, және де өзінің алға қойған мақсаттардан немесе жұмыс бойынша проекттерді жетуіне ілгерілеу. Міне, тағы бір әсерім бітті. Бітті. Енді осы менің айтайындығымды мен түсінбеліше адамның маман болып, үлкен кісі болып қалыптасуына әрқашанда оның арты, яғни ішкі сезімі, өзінің жүрген жолы әсер етеді. Солымен мен бөлістім. Our first and final speaker is Aidana Saparkhan. She is an NIS alumni from Sadvakassova. Some fun facts about Aidana. Her favorite movie is S1, is Brad Pitt. She loves the charisma and energy of the actors and how the film shows the importance of teamwork. Also, she has a unique habit of writing essays about people who have impacted your life. Okay, please welcome Aidana.
So I came under the table where she was and started asking about children's stuff. For example, to comfort her, I started from the Barbie Princesses movie and asked her if she wants to become one. So after a few minutes of talk, she kind of nodded with her head and stopped crying. And I dressed her up as a princess and protected from the outside world called family. That moment showed me, after that moment, I became my family's little psychologist. And that moment showed me that you don't need a diploma or a title to make a difference. It's more about presence and empathy. So I think this desire to help people around me evolved into something more as a volunteering work at my high school. So I was the coordinator of the volunteering club called Offline English, and we taught English to children from the villages. It were mostly high and middle schoolers, and you're ready for this conversation. So when people hear that I am a volunteer of a teacher of English, they expect me to explain all the grammar and rules perfectly while children obediently listen. But in reality, it wasn't like that. In reality, we're just scholars who wanted to play, laugh, and have fun, but definitely not to listen to my lectures and sit peacefully. So I remember there was one boy who was constantly getting distracted by his video games or his friends, and sometimes even his jokes. He attempted to ask me, "Apa, siz bugün вообще-то ертең каша жедіңіз ба?" And there was another girl who was staying at the window all the time and probably thought, oh, how good it was at home. I didn't expect that it was all about communication and patience. So what I've done is making games, competitions like Just Dance or Hotspot to involve everyone and make it fun. But of course, as every person, I've also had my up and downs. So I had to be patient when my plan didn't work out. So now you see that behind the title of a volunteer, there is not an ideal picture, but a chaos, mistakes, and finding solutions. And I think this also gave me a skill which is not necessarily needed in teaching, but in communicating with others and not giving up on hardships. And another story that I want to share is biology project. It was about medicine, which is made of endemic plants for skin treatment. And I wasn't in the laboratory part. My role was mostly in taking photos and presenting the product itself. And at that time, I was really nervous. And I had to cram all the slides on the PPT the night before. And presentation itself felt like the biggest challenges in my life because we had to speak in front of 100 of people and a jury of teachers. One of them was a very strict biology teacher who could make you freeze when she's around. And during presentation, of course, she asked us a difficult question about the composition of our product. And I panicked for a second because I didn't know the answer, and so did my group mates. But luckily, my group mates stepped in and explained everything. And it was a lucky escape, and in the end, we secured the first place. Now looking back, I realized that this project wasn't just about the product, but it was more about group work, supporting each other, and handling stress in public speaking. So now you see that behind the title of a presenter, there was a scared student who learned courage step by step. So moving to the next story, you probably know that at school, grades felt like everything. A single grade on a paper could decide how people could tell how people saw you, if you were smart or not, successful or not. And I remember we had a geography class with another strict teacher who loved discipline and everything. So it was really hard to get an A on her subject and someone barely got it.
So you would be the luckiest person in life if you have ever gotten an A from a subject. And I remember once a time I failed an important assignment, and I felt like a big embarrassment, even though I've studied for this test hard, and as if this single grade defined me as a failure. But later I realized that grades doesn't show your curiosity or how much you love learning that subject. For example, I loved exploring landscapes, the processes in geography. So yeah, and what I want to say is that it doesn't matter if you're a top student or average student, if a grade doesn't reveal nothing about your personality. And behind that, there are always our growth, our resilience, and our interest. So yeah, titles matter. Oh, and another thing I want to mention is a phrase that I've heard on social media. It's, may you never lose the drive to pursue the things that you love or curious about, no matter how bumpy the road is. So to conclude, titles matter, but they never show the full picture. And behind that, there are always our character, struggles, and our dreams. So I want you to remember that we are more than our labels, our grades, our jobs, and someone's expectations. And thank you for listening. That's it. As we wrap up today's talks, let's reflect on beyond the title. What should we take home? Our worth is not defined by a diploma, job badge, or LinkedIn profile. What matters are the stories we live, the people we connect with, and the authenticity we bring to the world. A huge thank you to our 4 speakers, Bakyt, Tursynbek, Gulnar, and Aidana, for sharing their journeys so openly. Please come to the stage as well. Bakyt, Tursynbek, Aliaskar, Gulnar, and Aidana. Sorry, it's ChatGPT actually. I'm sorry for saying your name wrong. Okay. Actually, this project is like volunteer-based. We are so lucky, to have all of you guys. We have actually students, right? Students as well, yeah. And then we have the grown-up professionals, right? And usually they take a lot of money, to participate. But here they're coming, just for free, on volunteer base. So we are very lucky and grateful for you guys, and we have actually presents for you to give. So Jeanette will help to give you special presents from our project, from NU and NIS Foundation. Yes. Good. You can take a seat, please. Yes. Applause. Give it applause. Yes. Sit. Yeah. Okay. And actually, for the next alumni talks, maybe you will be the speaker. If you feel inspired, come talk to me after the event. We'd love to hear your story as well. Before we close, let's all gather for a group photo as well. Then it's a coffee break time where conversations continue, friendships grow, and ideas spark. Don't forget, also please share today's photos and videos if you have on Instagram or any other social media that you have. And please tag our page so that more NU NIS alumni know, okay? So that they can join our community. And also, our next event is on October 25. So mark your calendars, okay? We're gonna meet again with you. Thank you, everyone. And now let's take a group photo, please, here.